Judges chapter 6. ന്യായാധിപന്മാർ 6-ാം അധ്യായം Verse 1. 1-ാം വാക്യം. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പിന്നെയും യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു. And the Lord delivered them into the hand of Midian 7 years. യഹോവ അവരെ 7 സംവത്സരം മിദ്യാന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. Look at that. അത് നോക്കൂ. The children of Israel did evil in the sight of the Lord. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പിന്നെയും യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു. So I wonder what God would say of us. ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുമെന്ന് ഞാൻ അതിശയിക്കുകയാണ്. He did evil in the sight of the Lord. അവൻ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു. She did evil in the sight of the Lord. അവൾ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു. I don't know how many of you respect the word of God. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ദൈവവചനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. You behave like rowdies out in the streets and in your colleges. തെരുവുകളിലും നിങ്ങളുടെ കോളേജുകളിലും നിങ്ങൾ റൗഡികളെ പോലെ And പെരുമാറുന്നു. you think you can behave like rowdies in the face of God. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിങ്ങൾ റൗഡികളെ പോലെ പെരുമാറാമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു. Doesn't work. പ്രവർത്തിക്കില്ല. God has hellfire waiting for you. ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി നരകാഗ്നി കാക്കുന്നുണ്ട്. The children of Israel did evil in the sight of the Lord. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു. We like big pretense. വലിയ വേഷം കാട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. Nice show. നല്ല പ്രദർശനം. Put all the evil under the mat. എല്ലാ തിന്മയെയും മൂടി വയ്ക്കുക. The children of Israel did evil in the sight of the Lord. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു. You know, when we do evil, God sees it. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നാം തിന്മയായത് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം അത് കാണുന്നു. Some men ചില പുരുഷന്മാർ warn their wife. അവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. I'm warning you. ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. Don't tell anyone. ആരോടും പറയരുത്. What buffoon. എന്തൊരു കോമാളികൾ. God already knows. ദൈവം മുൻകൂട്ടി തന്നെ എല്ലാം അറിയുന്നു. Don't tell anyone or see what I'll do to you. ആരോടും പറയരുത്, നോക്കിക്കോ ഞാൻ നിന്നോട് എന്ത് ചെയ്യും. Look at that. Evil in the sight of God. അത് നോക്കൂ, ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അനിഷ്ടമായുള്ളത്. You don't even know that God knows what you're talking about. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ. And the Bible says there's nothing hid which will not be uncovered. വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് മറച്ചു വെച്ചതൊന്നും വെളിപ്പെടാതെ ഇരിക്കയില്ല. They did evil in the sight of God. അവർ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു. Look at our people, bribe takers. നമ്മുടെ ആളുകളെ നോക്കൂ, കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവരും കള്ളന്മാരും. You have pickpockets on the street. തെരുവുകളിൽ പിക്ക് പോക്കറ്റ് അടിക്കുന്നവരുണ്ട്. But those fellows, what? They just get 50 അവർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? 50 രൂപ, 100 rupees. 100 രൂപ. Small thieves. കൊച്ചു കള്ളന്മാർ. The big thieves, വലിയ കള്ളന്മാർ, they're sitting in the offices. അവർ ഓഫീസുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. They think they're educated, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. but they're big thieves. എന്നാൽ അവരാണ് വലിയ കള്ളന്മാർ. Bribing, കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നു, taking bribes. കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നു. So, അതിനാൽ the government has a budget to lay a new road. പുതിയ റോഡ് ഇടാനായി സർക്കാരിന് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്. What happened? എന്ത് It's സംഭവിക്കുന്നു? all siphoned off. അത് എല്ലാം ചോർത്തപ്പെടുന്നു. Thieves. കള്ളന്മാർ. So there's no good road laid. അതിനാൽ നല്ല റോഡ് ഇടുന്നില്ല. Same thing with a university. സർവകലാശാലയുടെ കാര്യത്തിലും അതുതന്നെ. Bribery for a college seat. ഒരു കോളേജ് സീറ്റിനായി കൈക്കൂലി കൊടുക്കണം. So you don't have a fellow or a girl who doesn't study. അതിനാൽ പഠിക്കാത്ത പയ്യന്മാരും പെൺകുട്ടികളും They get ഉണ്ടെങ്കിൽ a seat അവർക്ക് സീറ്റ് ലഭിക്കുന്നു by paying bribes. കൈക്കൂലി കൊടുത്ത്. You think they're going to escape? അവർ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. Cheats, veritable cheat. യഥാർത്ഥമായ തട്ടിപ്പുകാർ. I think that's our report card. അതാണ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. You know what? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? I've been thinking about this. You know, when you deal internationally, അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ you see ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. national characteristics. നിങ്ങൾ ദേശീയ സവിശേഷതകൾ കാണുന്നു.
national characteristics. ദേശീയ സവിശേഷതകൾ. Now, when we follow Jesus, എന്നാൽ നാം യേശുവിനെ പിൻപറ്റുമ്പോൾ he makes us clean, അവൻ നമ്മെ വെടിപ്പാക്കുന്നു. straightforward, നേരുള്ളവർ, blameless, കുറ്റമറ്റവർ, no crookedness, വക്രതയില്ലാത്തവർ, honesty. സത്യസന്ധത. Those are the characteristics which we get when we follow Jesus. യേശുവിനെ പിൻപറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗുണവിശേഷതകൾ അവയാണ്. But എന്നാൽ when we follow stones, നാം കല്ലുകളെ പിൻപറ്റുമ്പോൾ, when we worship snakes, പാമ്പുകളെ നാം ആരാധിക്കുമ്പോൾ, what is the characteristics we imbibe? ഏത് സ്വഭാവ വിശേഷതയാണ് നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്? Tell me the characteristics of a ഒരു snake. പാമ്പിന്റെ സ്വഭാവ വിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് എന്നോട് First പറയൂ. of all, it has a double tongue, ആദ്യം ഒരു പാമ്പിന് ഇരട്ട നാവുണ്ട്. forked tongue. ഇരട്ട നാവ്. So it'll talk both sides out of its mouth. അതിനാൽ അതിന്റെ വായിൽ നിന്നും നാവ് രണ്ട് വശത്തേക്കും പോകും. Lies, white lies, black lies, what else lies? നുണകൾ, വെള്ള നുണകൾ, കറുത്ത നുണകൾ, മറ്റെന്തൊക്കെ നുണകൾ, Half truth. പകുതി സത്യം. Where does that come ഇതൊക്കെ from? എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? Jesus? യേശുവിൽ No, നിന്നാണോ? no. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, The snake. പാമ്പിൽ നിന്നും. Cunning animal. The Bible describes the snake as a cunning animal. വേദപുസ്തകം അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു തന്ത്രപരമായ I don't മൃഗമായിട്ടാണ്. know, but I've had experiences with snakes. എനിക്കറിയില്ല, എന്നാൽ എനിക്ക് പാമ്പിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് അനുഭവമുണ്ട്. വളരെ തന്ത്രപരമായത്. There was a bush ഒരു കുറ്റിക്കാട് ഉണ്ടായിരുന്നു, and a bird feeder, പക്ഷികളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നവനും. and the snake would go and sit on top of the bush, പാമ്പ് പോയി കുറ്റിക്കാടിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു, waiting for the birds to come and feed. തീറ്റ തിന്നാൻ വരുന്ന പക്ഷികളെ കാത്തുകൊണ്ട്. Look at that. അത് നോക്കൂ, Quite sneaky, വളരെ സൂത്രപരമായത്, cunning. തന്ത്രപരമായി. When the birds have no care and they're eating away, പക്ഷികൾ അശ്രദ്ധമായി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ that's where the snake sits. അവിടെയാണ് പാമ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. Suddenly we were eating our lunch, ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ and suddenly we heard a little bird squealing, പെട്ടെന്ന് ഒരു കൊച്ചു പക്ഷിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടു. in despairing call. ഭയത്തോട് കൂടിയ കരച്ചിൽ. So we quickly got അപ്പോൾ up. ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു. Hey, what's going on? ഹേയ്, ഇത് എന്താണ് So we സംഭവിക്കുന്നത്? go look outside. ഞങ്ങൾ നോക്കാനായി പുറത്തു പോയി. There's a snake, അവിടെ ഇതാ ഒരു പാമ്പ്. and it has the bird half in its mouth. അതിന്റെ വായിൽ പകുതി ഭക്ഷ്യമുണ്ട്. So we took after the snake. ഞങ്ങൾ ആ പാമ്പിന്റെ പുറകെ ഓടി, We were going to deliver ആ പക്ഷിയെ വിടുവിക്കാനായി. the snake. പാമ്പിൽ നിന്നും. How does the snake run? പാമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഓടുന്നത്? Tell me. പറയൂ. Is it straight? നേരെയാണോ അത് പോകുന്നത്? Even the way it moves, അത് പോകുന്ന രീതി പോലും it's crooked. വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞാണ്. വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ്. Right? ശരിയല്ലേ? Is it straight? നേരെയാണോ? No. ഇല്ല. Look at that. അത് നോക്കൂ. So, അതിനാൽ when we worship snakes, നാം പാമ്പിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ we become like a snake. നാം ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ ആയിത്തീരുന്നു. Tell my brother one thing. എന്റെ സഹോദരനോട് ഒരു കാര്യം Yes, പറയുന്നു. I went to market. അതെ, ഞാൻ ചന്തയിൽ പോയി. Oh, no, I never went to market. ഇല്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും ചന്തയിൽ പോയില്ല. Two stories out of the same tongue. ഒരേ വായിൽ നിന്നും രണ്ട് കഥകൾ. Deceiver. വഞ്ചിക്കുന്നു. So we imbibe what we worship. അതിനാൽ നാം എന്ത് ആരാധിക്കുന്നുവോ അത് തന്നെ നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. So when you worship a snake, you become like a അതിനാൽ snake. നിങ്ങൾ ഒരു പാമ്പിനെ All the ആരാധിച്ചാൽ characteristics of a snake you imbibe. നിങ്ങൾ ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ ആയിത്തീരും. പാമ്പിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവ വിശേഷതകളും നിങ്ങൾ When you ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. worship a stone, നിങ്ങൾ ഒരു കല്ലിനെ ആരാധിച്ചാൽ you imbibe the characteristics of a stone. ഒരു കല്ലിന്റെ സ്വഭാവ വിശേഷതകൾ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ്. Hard, കഠിനത, proud, ഗർവം, unmalleable. രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്തവർ. What else? പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്? You use your imagination. നിങ്ങളുടെ നിരൂപണത്തെ ഉപയോഗിക്കുക.
Recently, I was doing some exercise. അടുത്തിടെ ഞാൻ കുറച്ച് വ്യായാമം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. I find it very hard to sit cross-legged. ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കാൻ. The exerciser fellow was making me sit cross-legged to stretch my എന്റെ muscles. പേശികളെ നീട്ടി വിശാലമാക്കാനായി ആ വ്യായാമം നൽകുന്ന ആൾ എന്നെ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കാൻ I was in പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. pain. എനിക്ക് വേദനയായിരുന്നു. Why? എന്തുകൊണ്ട്? I don't sit cross-legged. ഞാൻ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കാറില്ല. So sitting cross-legged wasn't part of me. ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ സ്വഭാവമല്ലായിരുന്നു. So അങ്ങനെ when we look at our natures, when we've been following and worshiping anything other than Jesus, യേശുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റ് എന്തിനേയും നാം ആരാധിക്കുകയോ പിൻപറ്റുകയോ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ we become crooked. നാം വക്രതയുള്ളവരായി മാറുകയാണ്. But when you turn to the Lord, എന്നാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ what happens? എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? That crookedness goes. ആ വക്രത മാറിപ്പോകുന്നു. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Because you follow Jesus. നിങ്ങൾ യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നത് കൊണ്ട്. So that old tongue അതിനാൽ ആ പഴയ നാവ് becomes new. പുതിയതായി തീരുന്നു. Here we see the children of Israel did evil in the sight of ഇവിടെ the നാം Lord. കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു എന്ന്. So what's our report നമ്മുടെ card? റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് എന്താണ്? What does Jesus say of you and me? നിങ്ങളെയും എന്നെയും കുറിച്ച് യേശു എന്താണ് പറയുന്നത്? He did evil in the sight of God. അവൻ ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു. When no one was looking, ആരും he went to കാണാതിരുന്നപ്പോൾ university അവൻ സർവകലാശാലയിൽ പോയി and was doing evil. തിന്മ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. They were taking their cell phone അവർ അവരുടെ സെൽഫോണുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി and texting women. സ്ത്രീകൾക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുകയായിരുന്നു. God knows. ദൈവത്തിനറിയാം. The children of Israel did evil in the sight of God. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു. So what did God do? അതിനാൽ ദൈവം എന്താണ് ചെയ്തത്? Delivered them into the hands of the enemy. അവൻ അവരെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. Who is the enemy? ആരാണ് ശത്രു? The powers of darkness. അന്ധകാര ശക്തികൾ. How many people are afflicted with the powers of darkness? എത്ര ആളുകളാണ് അന്ധകാര ശക്തികളാൽ They can't ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? sleep. അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുകയില്ല. They have all kinds of physical ailments which come from the worshipping powers of darkness. അന്ധകാര ശക്തികളെ ആരാധിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് എല്ലാത്തരം ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾ Physical വരുന്നു. problems of all sorts. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ. Battles and fights at home. ഭവനത്തിൽ യുദ്ധങ്ങളും വഴക്കുകളും. Given over to the devil. പിശാചിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. Fighting about money. പണത്തെക്കുറിച്ച് വഴക്കിടുന്നു. How sad. എത്ര ദുഃഖകരം. No peace. സമാധാനമില്ല. No joy. ആനന്ദമില്ല. No happiness. സന്തോഷമില്ല. No contentment. സംതൃപ്തിയില്ല. When you do evil in the sight of God, നാം ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ He തിന്മയായത് delivers ചെയ്യുമ്പോൾ you delivers you to the enemy. അവൻ നിങ്ങളെ ശത്രുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. Here we see ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് the Lord delivered them into the hand of the Midianites, കർത്താവ് അവരെ മിദ്യാന്യരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. and they troubled the Israelites. അവർ ഇസ്രായേലിന്മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. Verse 2, and because of the Midianites, the children of Israel made them the dens which were in the mountains and caves and strongholds. രണ്ടാം വാക്യം, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിദ്യാന്യരുടെ നിമിത്തം പർവ്വതങ്ങളിലെ ഗഹ്വരങ്ങളും ഗുഹകളും ദുർഗങ്ങളും ശരണമാക്കി. And Israel was greatly impoverished because of the Midianites, and the children of Israel cried unto the Lord. ആറാം വാക്യം, ഇങ്ങനെ മിദ്യാന്യരാൽ ഇസ്രായേൽ ഏറ്റവും ക്ഷയിച്ചു. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യഹോവയോട് When നിലവിളിച്ചു. you do that which is evil in the sight of God, നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ you will be അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ greatly impoverished. നിങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു. What does impoverished mean? ക്ഷയിക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? It doesn't just mean poor. ദാരിദ്ര്യത്തെ മാത്രമല്ല അത് കുറിക്കുന്നത്. It means just totally
empty. അതിന്റെ അർത്ഥം തീർത്തും ശൂന്യമായി Today തീരുന്നത് എന്നാണ്. people live lives totally empty. Impoverished is a very good word. ഇന്ന് ആളുകൾ തീർത്തും പൊള്ളയായ ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ക്ഷയിക്കുക എന്ന വാക്ക് വളരെ നല്ലൊരു വാക്കാണ്. Children can't study. കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Filth from the internet. ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന മാലിന്യം. Father and mother can't live in peace. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. Fighting for money. പണത്തിനായി കലഹിക്കുന്നു. Bribery. കോഴ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ. Oh, what else do they fight for? അവർ Dowry. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് വഴക്കിടുന്നത്? What സ്ത്രീധനം. else do they fight? അവർ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് വഴക്കിടുന്നത്? Auto rickshaw. ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കോ? How sad. എത്ര ദുഃഖകരം. And fight about caste. ജാതിയെക്കുറിച്ച് വഴക്ക്. Look at that. അത് നോക്കൂ. How sad. എത്ര ദുഃഖകരം. Impoverished. Impoverished. ക്ഷയിച്ചുപോയി. ക്ഷയിച്ചുപോയി. What does it gain to go burn a train? ഒരു ട്രെയിൻ കത്തിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് പ്രയോജനം? Impoverished. ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു. There's no caste in the Bible. വേദപുസ്തകത്തിൽ ജാതിയില്ല. That's a manufactured by heathenism. അത് വിജാതീയതയാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. What does it get you? അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നൽകുന്നത്? To be impoverished. ക്ഷയിച്ചു പോകുവാൻ. Shut down the main line. പ്രധാന ലൈൻ അടയ്ക്കുക. So who do you hurt? ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷതപ്പെടുത്തുന്നത്? You help the country to be even more impoverished. ഈ രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ ക്ഷയിച്ചു പോകുവാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുകയാണ്. Does that make any common sense? അതിൽ സാമാന്യ ബോധം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? The whole thing. ഈ കാര്യം മുഴുവൻ Irrational thinking. യുക്തിരഹിതമായ ചിന്ത. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Why does God make us impoverished? ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നത്? Because we do evil in His അവന്റെ sight. ദൃഷ്ടിയിൽ നാം അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തത് Be കൊണ്ട്. not deceived. വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പിൻ. God is not mocked. ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ. Whatsoever man soweth, മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ that shall he also reap. കൊയ്യും. What did Gehazi sow? ഗേഹസി എന്താണ് വിതച്ചത്? Tell me. പറയൂ. What did Gehazi sow? ഗേഹസി എന്താണ് വിതച്ചത്? He didn't worry about the deliverance of the souls of men. ആത്മാക്കളുടെ വിടുതലിനെ കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിച്ചില്ല. He wanted the money of Naaman. നയമാന്റെ പണമായിരുന്നു അവൻ What ആവശ്യമായിരുന്നത്. a cheap fellow. എന്തൊരു വിലയില്ലാത്തവൻ. Today we have cheap people. ഇന്ന് നാം വിലയില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. Cheap preachers. വിലയില്ലാത്ത പ്രസംഗകർ. They're just thieves. അവർ വെറും കള്ളന്മാരാണ്. If you preach for money, you're just a thief. നിങ്ങൾ പണത്തിനായി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കള്ളൻ My മാത്രമാണ്. grandfather gave away all his money and property to preach God's word. എന്റെ മുത്തച്ഛൻ തന്റെ പണവും ആസ്തിയും എല്ലാം ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചു. Whatever my dad had, he spent for the work of God. എന്റെ പിതാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ദൈവവേലയ്ക്കായി Never ഉപയോഗിച്ചു. ran after filthy lucre. മലിനമായ ധനത്തിന്റെ പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഓടിയില്ല. Gehazi ഗേഹസി ran after filthy lucre. മലിനമായ ധനത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി. I remember ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. I asked, a question came up. John, what did you ever ask your dad? ഒരിക്കൽ ഒരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു. ജോൺ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോട് എന്തെങ്കിലും I ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? thought about it. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് And I ചിന്തിച്ചു. said, yes, I did ask my dad when I was a little boy for a bicycle. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെ, ഞാൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ പിതാവിനോട് ഒരു സൈക്കിൾ ചോദിച്ചു. Okay, and dad said, John, did you pray? ജോൺ, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോ എന്ന് എന്റെ പിതാവ് എന്നോട് ചോദിച്ചു. And I said, no. ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ He said, പറഞ്ഞു. go to God and ask him. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ പോയി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കൂ. So I learned to pray. അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ He പഠിച്ചു. taught me faith. അദ്ദേഹം എനിക്ക് വിശ്വാസം He taught പഠിപ്പിച്ചു. me to look to God. ദൈവത്തെ നോക്കുവാനായി അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. And after some time, God കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് provided me a bicycle. ദൈവം എനിക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ നൽകി. But after that, I never remember asking my father for anything. എന്നാൽ പിന്നീട് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചതായി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. I never remember asking my father for anything. എന്റെ പിതാവിനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചതായി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. Why? എന്തുകൊണ്ട്? He taught me to look to God. ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കുവാനായി അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. വിശ്വാസം, Faith. വിശ്വാസം. Do we teach our children faith?
നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നാം വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? Oh, money, money, money. Yes. അതോ പണം പണം പണം? Whole motivation stinks. എല്ലാ പ്രചോദനങ്ങളും നാറുകയാണ്. You can't trust anyone whose motivation is money. പണം പ്രചോദനമായിരിക്കുന്ന ആരെയും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Dr. Jesu isn't here, ഡോക്ടർ ജെസു ഇവിടെയില്ല. but he's been preaching in some of the campaigns. മറ്റൊരു യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാനായി അദ്ദേഹം പോയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, A top level man who owns a hospital network ഒരു ആശുപത്രി ശൃംഖലയുടെ ഉടമസ്ഥൻ called it. അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു. Dr. Jesu, ഡോക്ടർ ജെസു, I want you to come and run my hospital. നിങ്ങൾ വന്ന് എന്റെ ആശുപത്രി നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Dr. Jesu said, ഡോക്ടർ ജെസു പറഞ്ഞു, I'm a preacher of righteousness. ഞാൻ നീതിയുടെ പ്രസംഗകനാണ്. Wait, you have so many doctors in your organization, in your hospital. നിങ്ങളുടെ ആശുപത്രി സ്ഥാപനത്ത് എത്രയോ Why don't ഡോക്ടർമാരുണ്ടല്ലോ. you ask them to run it? അവരോട് ഇത് നടത്താൻ നിങ്ങൾ പറയരുതോ? You know what this man said? ഈ മനുഷ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് They're നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? all thieves. അവരെല്ലാം കള്ളന്മാരാണ്. Look at that. അത് നോക്കൂ. When you run after money, നിങ്ങൾ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ you can't ഓടുമ്പോൾ trust you. നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുവാൻ പറ്റില്ല. Can't trust you. നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുവാൻ പറ്റില്ല. Whether you're a student, നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും you can't trust you as a roommate. ഒരു സഹവാസി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുവാൻ പറ്റില്ല. You'll be a thief. നിങ്ങൾ ഒരു കള്ളനായിരിക്കും. Many of you know of my grandfather, and some of you might know my grandfather. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും എന്റെ മുത്തച്ഛനെ അറിയാം. One man who obeyed God. ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച ഒരു വ്യക്തി. And what's the outcome? അതിന്റെ അനന്തരഫലം എന്താണ്? Now think of it. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് If ചിന്തിക്കുക. all of us നാം എല്ലാവരും yielded ourselves to God, ദൈവത്തിന് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചാൽ think of the ramifications to the whole nation. മുഴുവൻ രാജ്യത്തിനും വരാൻ പോകുന്ന വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു നോക്കുക. A night and day difference. രാത്രിയും പകലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെ ഇരിക്കും. That's what God wants to do. അതാണ് ദൈവം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. That's why he died for you and me in Calvary. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ നിങ്ങൾക്കായും എനിക്കായും കാൽവരിയിൽ To മരിച്ചത്. set us free നമ്മെ വിടുവിക്കാനായി from the sin, പാപത്തിൽ നിന്നും our wicked nature, നമ്മുടെ ദുഷ്ട സ്വഭാവത്തെ to clean us from within, അന്തരംഗത്തിൽ നിന്നും കഴുകാനായി, to set us free from the bondage which besets us. നമ്മെ ഞെരുക്കുന്ന ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കാനായി, Freedom which only comes at the foot of the cross. ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും മാത്രം വരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമുക്ക് And when we തരാനായി humble ourselves, നാം നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ God opens up the floodgates of heaven. ദൈവം സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കും. He'll bless you. അവൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. Bible says when we obey him, God blesses us. വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് നാം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മെ He'll bless അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന്. your family അവൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും. and your town. നിങ്ങളുടെ നഗരത്തെയും On and on it goes. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. All it takes is to humble ourselves നാമോ നമ്മെ തന്നെ and താഴ്ത്തണം. confess our sin നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയണം. and get right with God. ദൈവവുമായി നിരപ്പാകണം. Let us. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Lord, we thank you for all the dear people here. കർത്താവേ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കായും നന്ദി We പറയുന്നു. want to see your blessing in their lives. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹം We കാണുവാനായി want ഞങ്ങൾ to see the ആഗ്രഹിക്കുന്നു. transforming power in their lives. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി We want കാണുവാൻ to ഞങ്ങൾ see you ആഗ്രഹിക്കുന്നു. deliver them from the bondage which besets അവരെ them ഞെരുക്കുന്ന ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് വിടുവിക്കുന്നത് കാണുവാൻ ഞങ്ങൾ and set ആഗ്രഹിക്കുന്നു. them free. അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കണം. All it takes is for them to bow their knee at the foot of the cross. ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ അവർ അവരുടെ മുട്ട് മടക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ You're a ഉള്ളൂ. speaking God. അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന Thank ദൈവമാണ്. you. You show us all our sin, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കാണിച്ചു all തരണമേ. the evil we have done in your sight, നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ചെയ്ത എല്ലാ that we തിന്മകളെയും might confess അവയെ ഞങ്ങൾ and ഏറ്റുപറയാനായി, forsake our sin. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ Thank you. You're a ഉപേക്ഷിക്കുവാനും God who'll speak to അവിടുന്ന് us ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാകയാൽ to നന്ദി. transform our lives, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ our രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ, homes, ഞങ്ങളുടെ and our ഭവനങ്ങളെയും whole history. ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ Do it ചരിത്രവും in each one's life here, we ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന pray, ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതങ്ങൾക്കായും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. as they yield to you. അവർ തങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങേക്ക് In സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ Jesus' name. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ Amen. ആമേൻ.